హలో అండి. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ ప్లియోట్రోఫీ. సో, జెనెటిక్స్‌లో నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి దట్ ఈస్ ప్లియోట్రోఫీ. సో, అకార్డింగ్ టు మెండెలియన్ జెనెటిక్స్. మెండల్ జెనెటిక్స్ ప్రకారము మనకు కామన్‌గా ఒక టాపిక్ చూసాం ఇంతకుముందు. సో, దట్ ఈస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రైట్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రైట్ ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్. సో, వన్ జీన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓన్లీ వన్ జీన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒక జీన్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక క్యారెక్టర్‌ని మాత్రమే ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో, వన్ జీన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సింగ్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. సో, అకార్డింగ్ టు మెండల్ జెనెటిక్స్. బట్ హియర్ ఈస్ a word pleiotropy. Pleo means many. Pleo means many. So, trophy means character. Trophy means character. It means one gene, only one gene influencing more than one type of phenotypic characters. Is it clear? So here one gene influencing more than one type of characters is called a pleiotropy. So for this pleiotrophy and there are some examples. So there are some genetical diseases. So దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ గా కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే దట్ ఈజ్ ఫినైల్ కీటోన్యూరియా. Phenyl ketonuria. So, phenylketonuria is a disease, is a condition that is responsible or that is example for the pleiotrophic condition. So, in this phenylketonuria, so that is an enzyme called phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase is upset. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ది మ్యూటేషన్. సో మ్యూటేషన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేస్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ అనేది వీళ్ళ లోపల ప్రొడ్యూస్ కాదు. మరి ఈ ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేస్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోతే మరి ఏం జరుగుతుంది ఈ పర్సన్స్ లోపల అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ సో హియర్ అండి this phenylalanine is not converted into the tyrosine. ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకేమవుతుంది అంటే ఈ ఫినైల్ అలనిన్ అనేది థైరోసిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. మరి ఏమవుతుంది ఈ ఫినైల్ అలనిన్ అనేది థైరోసిన్గా కన్వర్ట్ కాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే హియర్ అండ్ చూడండి ఒక జీన్లో జరిగేటటువంటి మ్యూటేషన్ ఓన్లీ వన్ జీన్లో జరిగేటటువంటి మ్యూటేషన్స్ ఏది అదంటే ఫినైల్ అలనిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి జీన్లో జరిగేటటువంటి మ్యూటేషన్స్లో వల్ల మోర్ దెన్ వన్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్. మరి ఏంటిది అదంటే వాట్ ఈస్ ది మెంటల్ రిటార్డేషన్. మెంటల్ రిటార్డేషన్. Next one is the loss of hair. Loss of hair. And loss of pigmentation. Loss of pigmentation. Pigmentation on the skin అన్నమాట. So actually each and everything is a phenotypic character. So hair formation is a type of phenotypic character. So development of the mental attitude is a type of phenotypic character. At the same time pigmentation is a one kind of phenotypic characters. Here and because of the mutation. సో ఒక జీన్లో జరిగేటటువంటి మ్యూటేషన్ వల్ల సో మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్లో మనకు చేంజెస్ అనేటివి రావడం జరుగుతుంది. దీన్నే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లియోట్రోఫీ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. సో ప్లియోట్రోఫీ మీన్స్ వన్ జీన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ different kinds of phenotypes in the different tissues of the same personality. సో దీన్నే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లియోట్రోఫీ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ ప్లియోట్రోఫీకి మనకున్నటువంటి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే వన్ ఇస్ ది సికిల్ సెల్ అనీమియా. సికిల్ సెల్ అనీమియా అండ్ ఆల్సో సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్. సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్. సో
These all are the examples for the